we have different data types in JavaScript, right? Let's say string, number, or you can say we do not have floating point. That is decimals we don't have in JavaScript. That means in JavaScript, in Python, we have floating point numbers, right? That is, let me take out Python compiler. Python floating. Yeah, decimal numbers 133.5, 289, 2897.11. All these are decimal numbers, right? In Python, when we see integers are different and floating point numbers are different. They have two different data types. But in JavaScript, both are same. మీకు ఇప్పుడు JavaScript లో if I give a equals 5 and equals 5.5, both are numbers in JavaScript. Okay. In Python, there's a difference in data type. Here, there is not. So we have seen how we can convert from one type to other. Explicit conversion, implicit conversion. That is, if we want to convert a string value 15, let's say, I'll show you the example. If a equals 15, let's say, this 15 is a string value now. It's not a type of number because you have these quotes, right? Here you see these quotes. This quote represents a string, right? But if you remove these quotes, this becomes a number, right? So in what we can do is JavaScript is, if we type a equals number of, let's say, 15, I'll show you the data type beforehand. Console.log of a. Okay. And after this, we will show its data type a, which we need to put type of. Sorry to interrupt you, sir. Okay. Screen sharing is not there, sir. Okay, sir. I'll just check it once again, sir. Sorry. I'll close it then. So, sir, can you see the screen share now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sorry to interrupt you, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for informing me that. Sorry. So I'll just re-explain it again. And thank you, sir, for informing me. So basically, what I'm doing here is, initially I put a equals 15. So here, if you see 15 value, it's a string, right? Because there are quotes here, this and this. So it becomes a string value. So this is not number 15. If I add, if I try to do a equals 15 plus 15, the answer should come normally 15 plus 15 would be 30, right? But if I do console.log of a, now look at its value. JavaScript is a bit funny, so you'll understand why. So you get 1515. It has automatically converted this 15 to string. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఉంది కదా 15 పక్కన ఈ 15 ని ఈ 15 ని కూడా ఇట్ హస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అ స్ట్రింగ్ అండ్ దెన్ added it up. So this is called implicit conversion. అంటే ఇక్కడ మనం కన్వర్ట్ చేయమని చెప్పట్లేదు, బట్ స్టిల్ రెండు డేటా టైప్స్ చేయాలని, it can only add data types of the same type. అంటే ఇది same type అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే this is string 15 and this is number data type 15 కదా. So what JavaScript is doing backend లో అంటే it is converting this 15 to string value and it is adding them up. So if you see the value, it is 1515. Both are string data type. Now if I want to add it as numbers, then what will I do? I will take this 15 and say number of. Okay. Now we'll see what will happen. Now you got the value 30. Endukante now the string 15 anadi we are converting it to number. After converting it to number, we are adding it with another 15 value. This is also a number. This doesn't have strings like this. So this is a number. So 15 plus 15 is 30. So this is called explicit. Explicit ante manam cheptunam daniki. We are stating it publicly that this should get converted to a number ani. But indakal meer chuste, in this we are not saying any conversion. If we are not saying any conversion here,
వాట్ ఇట్ డస్ ఇస్ ఇంప్లిసిట్లీ అంటే అదే అర్థం చేసుకుంటుంది, అదే అర్థం చేసుకొని ఇట్ కన్వర్ట్స్ దిస్ డేటా టైప్ టు స్ట్రింగ్ వాల్యూ. ఓకే, సో it is converting this 15 to string 15 and adding it up. So మన వాల్యూ ఏంటి 1515. If I say type of మనకి ఏమొస్తుంది, లెట్స్ చెక్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే స్ట్రింగ్ వచ్చింది. ఓకే, console.log of type of a అంటే ఈ 1515 వాల్యూ ఉందా అది ఆఫ్ టైప్ స్ట్రింగ్. ఓకే, I'll show you that also. console.log of console.log అంటే మనకి ప్రింట్ ఎలాగో జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇక్కడ console.log. ఓకే, సో హియర్ ఓకే, సో మనం 15 ప్లస్ 15 స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ అస్ ద రిజల్టెంట్ వాల్యూ. ఇక్కడ 1515 ఉంది కదా, దాన్ని ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేశాను వాట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ అని. అవుట్పుట్ 1515 ఇచ్చింది. బట్ దాని డేటా టైప్ మనం కనుక్కోవాలి అంటే టైప్ ఆఫ్ వాడాలి. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఏ అంటే నాకు దాని డేటా టైప్ వస్తుంది, రిజల్టెంట్ డేటా టైప్. అంటే ఈ 1515 ఉందా అది మొత్తం యాడ్ అయ్యాక దాని వాల్యూ కదా, వీఆర్ గెటింగ్ ద టైప్ ఆఫ్ దట్. వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ దట్? ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ వాల్యూ. ఓకే, this is what we have learned in the previous lab: implicit, explicit, and type conversions. So okay. So now we'll move on to the lab 7. We had completed this 6th lab until the last session. Now we'll go to math and string manipulations. This is a very simple lab. You have already we have already seen the codes that we will explain in this lab many times. So math operations. This lab name is math operations and string manipulations. Okay, so let's see what math operations are. Math operations are of two types: basic math and math object. Math object ante ikkada undi kada, I'll explain in detail what math object is in the later session. Okay, so let us see basic math. Basic math ante addition, which is plus symbol, subtraction, minus, multiplication, the star symbol. మనకు పైథాన్ లో కూడా మల్టిప్లికేషన్ అంటే స్టార్ సింబల్ కదా. అండ్ డివిజన్ ఇస్ ద స్లాష్ ఆపరేటర్. డివిజన్ అంటే మనకి కోషంట్ ఇస్తుంది. కోషంట్ అంటే 10/2 మనం డివైడ్ చేస్తే దాని కోషంట్. బట్ మనకి 10%2 అని మాడ్యులస్ కూడా ఉంటుంది. మాడ్యులో ఆపరేటర్ అంటే ఈ పర్సెంటేజ్ సింబల్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ మాడ్యులో ఆపరేటర్. ఇది మనకి రిమైండర్ ఇస్తుంది. యు నో వాట్స్ ఎ రిమైండర్ అండ్ కోషంట్ కదా. సమ్ పీపుల్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ దిస్. నేను కూడా సమ్ పీపుల్లో. సో లెట్స్ సీ వాట్ ఎ రిమైండర్ అండ్ కోషంట్ ఇస్. ఓకే, మరి చిన్నపిల్లల్లా చెప్తున్నారు సార్ అని చెప్పొద్దు. Some people will have a confusion. So let's just clear out the confusion. So this is called the dividend. Ante 10/2 మనం చేస్తున్నామంటే let's say 68/5. ఇక్కడ 68 నెంబర్ ని ఇక్కడ పెడతాం, 5 నెంబర్ ని ఇక్కడ పెడతాం. It's just funny explaining this, but some people will have a confusion కాబట్టి I'm explaining it. 68 divided by 5. The remainder is this. The quotient is what is from using which number are we multiplying it with. దాన్ని మల్టిప్లై చేసాక రిజల్టెంట్ కొంచెం వాల్యూ రిజల్టెంట్ మిగిలిపోతుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a remainder. Okay, so if you want to get the quotient value, you have to use the slash operator. If you want to get the remainder value, you have to use the percentage operator. So we'll see that once again. I'll close this. సో ఈ పర్సెంటేజ్ ఆపరేటర్ అంటే మీకు రిమైండర్ ఇస్తుంది. ఈ స్లాష్ ఆపరేటర్ అంటే మీకు కోషంట్ ఇస్తుంది. 13 ఉంది కదా, దట్ వాస్ ద కోషంట్. రిమైండర్ ఇస్ 3. ఓకే, అట్ ద బాటమ్ మీకు కనిపించింది కదా, దట్ ఈస్ యువర్ రిమైండర్. నౌ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ డిక్రిమెంట్, ఇవి రెండు ఒకసారి నేను మీకు చెప్తాను. వాట్ ఆర్ ఇంక్రిమెంట్, కౌంట్ ప్లస్ ప్లస్, అండ్ వాట్ ఈస్ డిక్రిమెంట్, కౌంట్ మైనస్ మైనస్. సో I have a value a equals, let's say 10. Okay, నేను సెమికోలన్ పెట్టచ్చు లేకపోతే తీసేయచ్చు. JavaScript is not very particular on syntaxes. So ఇది నేను పెట్టచ్చు తీసేయచ్చు. So I'm putting this for now. Now I'll say console.log of a. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఏమొస్తుంది, 10 కదా, దాని వాల్యూ 10 వచ్చింది నాకు. సో if I do a plus plus, ఇప్పుడు దీని వాల్యూ 11 రావాలి, ఎందుకంటే ప్లస్ ప్లస్ చేస్తున్నాం కదా. సో లెట్స్ చెక్. బట్ మనకి ఓన్లీ 10 వచ్చింది. 10 ఎందుకు వచ్చింది అంటే, వై డిడ్ వి గెట్ ఓన్లీ ద వాల్యూ 10?
but not a plus plus, which is 11. A equals a plus 1. A plus plus means a plus plus is equal to a equals a plus 1. A plus plus అంటే ఇదే అవుతుంది బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఆ ఏ వాల్యూ తీసుకొని దానికి ఒక వీఆర్ యాడింగ్ 1 to it and we are giving the resultant value. So this value should be 11 kada. Why isn't it 11 and only 10 అంటే we are doing a plus plus పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్, అంటే ఏ తర్వాత ప్లస్ ప్లస్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయాక అప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్ లో ఏ వాల్యూ పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ వాల్యూ నుంచి. సో లెట్ us చెక్ దట్. స్మాల్ కదా. సో లెట్స్ చెక్ దిస్. చూసారా? సో ద ఫస్ట్ లైన్ ఇస్ a plus plus which is still 10. But next line though, when I'm again printing the value of a, it is 11. Okay. So ఆ పర్టికులర్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అంటే ఏ తర్వాత మనం ప్లస్ ప్లస్ పెడితే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ లో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఇస్ ఆఫ్టర్ దట్ పర్టికులర్ లైన్, దట్ ఇస్ లైన్ నెంబర్ 3 is executed, from the next line onwards, that is from line number 4, the value of a is incremented. So from line number 4 the value is 11. But what if we want to increment it in this line only? Then we do plus plus a. Okay, let us check that. Now if you see, both the lines are 11. Here plus plus a and a plus plus a, we are incrementing the value of a beforehand and then executing line number 3. Okay, I'll repeat this once more. A value is incremented previous to the execution of line 3. అంటే ఈ line 3 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ముందే ఈ a వాల్యూ కి ఒక ప్లస్ ప్లస్ అంటే a equals a plus 1 అవుతుంది. What is a value? A value is 10. So a equals a plus 1 is 11. Then this line is executed. But if you put it after a, it is called as post. If we put it before a, it is called as pre-increment. Same thing for minus also. If I do minus minus, now the value would be 9. ఎందుకంటే we are doing minus కాబట్టి, and it is happening beforehand. But what if we put minus minus here, post minus minus, this is called as post decrement. Okay, if we put it before, it is called as pre decrement. Now it is called as post decrement. Now I'll run the I have run this already. So if you see ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే the sorry, I haven't run this. Yeah, ఇప్పుడు value is 10. I'm doing minus minus, but still because it is post increment, the value will be deducted after this line is executed. So after this line is executed, in the next line we are getting as 9. In that line we are getting still as 10. Okay, so this is increment and decrement. So we are done with basic math operations. You know what is addition, subtraction, multiplication, division, and modulo. You can check these examples in your JS this thing. These are very basic. So I don't want to, we have already done this. You have already done this in Python and other programming languages like R or something. So I don't want to show you basic simple examples. We'll go to the complicated examples and understand those. Okay. So math object. What is math object ante? Let us see what is math object. What is math object? So let us read the first line. In JavaScript, the math object is a built-in object that provides math properties and methods for mathematical constants and functions. Unlike other objects, math is not a constructor. All the properties and methods of math are static and be called by using the object name math as prefix. So I'll just simplify this definition first. So let us according to this definition, he's talking about the code and functioning part of math. But what math actually does is it's an inbuilt object. That is, JavaScript lo ee math anadi already inbuilt undi. So we can use the functionalities of this math object to perform some mathematical operations. Let's see how. These are not simple operations like plus, minus, subtraction that we have already seen in basic math. Ikkada already basic math choose.
These are some complicated math like square root, power, random number, floor, seal, round. Ivanni cheyalante, we will use this math operator. Okay. So let us, I'm closing this tab. Let us see what this actually does. I'll copy this. Okay. Square roots మీ అందరికీ తెలుసు కదా. Square root of 9 is 3. Now I won't explain you the concept of a square root. You can check it in Google, but I'll just do this. Okay. A equals math dot square root of 9. If you see, I'm not importing math. Math is not a library. Like manaki to generate a random number, we use random.randint kada. Sometimes in Python, I think. Python law, if you want to generate a random number, you use random library. Library means someone else has already written the code for it, and we are just importing that library and using the code. But math is not a library. It's an inbuilt object. So let us see how this works. So what will be the square root of 9? Square root of 9 is 3, right? So let us check it. Hope my math is correct. Yeah. So square root of 9 is 3, right? So we did that and the value is stored here. So we console logged A and we got 3. So square root, the function sqrt is part of math object. Okay. So we can use a lot of functionalities like this from math object to perform complex mathematical operations. You need not import this because this is already inbuilt in JavaScript. So let us see all the others also. I'll just copy all the others. Okay, so let us check. ఇప్పుడు we have seen what square root does. Now let's move on to the next one. ఇక్కడ math.pow of 2, 3 అని వచ్చింది. I'll give you the result first, then I'll start explaining what it actually does. I got the value 8. Ante, I'll comment of all of this also. It's already, I'm not writing it, but still I'll just comment it for better understanding. So A equals math.pow of 2, 3 ante value 8 ochindi. What is 2, 3 math.pow ante? It is equivalent to 2 power 3. 2 power 3 ante 2 raised to power 3. 2 power 3 anta 8 kada. 2 power 3 is nothing but 2 into 2 into 2. This says that 2 should be multiplied thrice, right? That is what power means. So that is what we are doing here. First, we are giving what value should we raise to the power by. That is 2 kada. 2 ni 3 times multiply cheyali. So 2 will be the base value. And what will be the power value? That would be 3. So that would come second. So 2 power 3 is 2 into 2 into 2. But what if we want to do 2 power 5? We just change the value. 3 to 5. This I should comment. So now if you see 2 power 5 is 32, right? So using math.pow, we can do 2, 5 and we are getting the value 32. So this means 2 is getting multiplied 5 times. Okay. Now we'll go to the next one. Math.random. Math.random, what it does is random ante enti. Random number means any number, right? If we say I want a random number between 1, 10, once I can get 2. In the other trial, I can get 7, 9, 6, 4, 3. I get a random number every time, right? So this is what it does here. Math.random gives us a value between 0, 1 randomly. Let's check this. Ante 0 nunchi 1 ki madhyalo it starts generating random numbers. Because I haven't given any parameter in between, I get a random number between 0, 1.
if you see 0.5795 bar. So this is the 0.579571. It's a number between 0, 1. It's greater than 0 and lower than 1. And I'm storing it in A. Now, if I run this again, I'll get a completely different value. If you see, first I got 0.5795, then I got 0.1312 and something else. So basically, every time I'll get a different random number. Okay, 0.1122. But if you want something in between a parameter, అంటే ఒక ఇప్పుడు 0,1 మధ్యలో ఇస్తాం కదా, but I want between a certain range. Then if I want some number between 5,10, I think I can do it like this. Hopefully this is the syntax. Else we need to check the syntax once. No, I don't think this is the syntax. I'll just check the syntax for that once. Syntax for generating random number between two numbers using math. Okay, so this is the code for it. So let's check it. So here in this max value, I'll give 10 and min value, I'll give 5. So I think and min value is 5. Okay. Now I'll get a number between 5 and 10, a random number. Let's see. The variable change. So I'll put random number. Here, I've changed the variable from A to random number. So I'm printing that here. Okay. So I got value 5. If I run it again, I got value 8. I'll run it few times. Okay. So I got 5 once, 8 once, 7 twice, 8 again, 5 again, 7 again. So basically, I'm getting a random number each and every time. Now, sometimes I can get 9, 4, 3. So you need not remember this entire logic. You just need to remember, you just need to remember math.random. That is this, okay? Math.random, what it does, it will generate a random number between 0, 1. If you want to generate a random number between any other values, you need to use this logic. Okay? If you use this logic, you can get a random number between two numbers. You just need to replace max and min values. Okay? Max is the highest range, min is the lowest range. Okay? So I'll comment this too. I'll go to math.random is done. Math.seal. Seal ante, normally sealing means the top of the roof. Roof ki meer chuste, that is called sealing. Andukani manam fan ekkada pettukuntam, roof దగ్గర కదా. So that is why it's called a ceiling fan. అంటే ceiling కి అటాచ్ చేస్తాం కాబట్టి. Ceiling is nothing but మీ ఇల్లు ఉంటుంది కదా, ఇంట్లో if the top wall అంటే మీరు పైనకి చూస్తే that portion of wall is called as ceiling kada. So mat.seal of 2.1 ante it will give you the nearest whole number. That is 2.1 ki nearest whole number enti 3 kada. So 2.1 will become 3. Okay. So 2.1 ki nearest highest number is nearest highest whole number is 3. So if we put this at 2.7, then also we'll get the value 3. If we put it at 2.01, then also because we are taking seal value, seal and a top value, then we'll again get value 3. But what if we want to do, we want to get the floor whole number. Ante టాప్ కాకుండా దాని కింద హోల్ నెంబర్ మనకి కావాలి. దెన్ వీ డూ ఫ్లోర్. ఫ్లోర్ అంటే ఏంటి? నేల కదా. సో వీఆర్ టేకింగ్ ద లోయెస్ట్ హోల్ నెంబర్ టు దిస్ డెసిమల్.
what is the nearest whole number to this decimal? It would be 2 kada. So I'll get the value 2. Ikkada manaki 2 vachindi. So I'll just clear this. Even if we put 2.99999, because this number is close to 3, this should go to 3 kada, but we are not taking the higher value. We are taking the lower value. So we still get 2. Okay. But if we would have put seal, we'll get 3. Ceiling eppudu paina, floor eppudu kinda. So we get 3. Okay. So mat.round of 2.5 is also the same thing. Rounding ante enti? మనం హోల్ రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తాం కదా. మీ టీచర్స్ ఒకవేళ లెట్స్ సే సమ్ స్టూడెంట్ మీకు పాస్ మార్క్స్ 40 అనుకోండి. If some student is near 36 or 37, what does the teacher normally do? Okay, 3 marks kada, 2 marks kada, and we pass him off kada. Because if he has put enough effort and all his answers mostly are correct, and if he's hardworking student, normally pass chesastam kada 37 nunchi 40 ki. So round off works like that. Round off brings the number to the nearest whole number. So 2.5 ki nearest whole number enti 3. So that's why we have put 3. For 2.4, the nearest whole number is 2. Okay. So point ipudu ఇది ఏం చేస్తుందంటే 2 and 3 ki half చూసుకుంటుంది. What is the half? 2.5 kada. If it reaches 2.5, then it will round off to 3. 2.4 unte will round off to 2 kada. So alaga, if you get 35 above, we will pass mark 40 అనుకోండి. If you get 35 above or 35 exactly or 35 above, we'll look where we can add more marks to you and we'll pass you off, right? But if you get 34, this teacher's mentality also will be like, he has only got 34, he's 6 marks away. But if you get 36, no, you're between that 35 to 40 range, he will try to pass you off. So that is how the round off also works. In real life also, round off works in the same way. So now you've seen what all operations we can do with math. So yeah, that is the end of this lab. This is math, and we still have string manipulation. Sorry. So let us see what string manipulation is. Okay, I'm taking a first name, John. John, it's of type string kada, because you have the quotes. This is of type string. Now, what I'll do is, I'll check its length. Length check cheyadam ante console.log of first name dot length. I got length as 4. 4 ఎందుకు అంటే, how many characters is this John of? John made up of J is 1, O is 1, H is 1, N is 1. So 4 letters ఉన్నాయి కదా. That's why length check cheste we have got the value 4. If I put John Cena, he's a famous WWE wrestler. If I put John Cena, I got 9. We'll see why. John is 4, J is 1, O is 1, H is 1, N is 1. Cena lo C-E-N-A are 4 letters. So we should get only 8 kada, but it is also considering the space. Majlo space unda, it's also considering that. If I put a space afterwards, then it will give the value as 10. Because spaces kuda consider avutai. Okay, length value generation lo. Because ee string lo space kuda string e kada. So JavaScript doesn't discriminate between a letter and a space. Ante భేదభావాలు ఏం చూపించదు. A space is also a string for JavaScript. Space అయినా లెటర్ అయినా రెండు ఒక లెటర్, రెండుకి ఒక లెంత్ వాల్యూ ఇచ్చేస్తుంది. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ accessing characters. So if we want to just access the letter N, okay, ఇక్కడ N ఉంది కదా, John లో N ఉంది కదా. If we want to access that particular value, నేను ఏం చేస్తాను అంటే, స్ట్రింగ్ లో ఇండెక్సింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. I'll show you how it works. మీరు పైథాన్ లో స్ట్రింగ్ ఇండెక్సింగ్ చేసే ఉంటారు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే పైథాన్, ఓకే, this is does JavaScript have reverse indexing? Let's check. And okay,
So JavaScript doesn't have reverse indexing, so this won't work. Okay. So ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ you look at the test string. Test space string. This entire thing is a string, okay? ఇప్పుడు t వాల్యూ జీరోతో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ t ని జీరో అని చెప్తున్నాడు కదా. హౌ డస్ అన్ అరే స్టార్ట్? అరే స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఇండెక్సింగ్ జీరో. సో స్ట్రింగ్ కూడా జీరోతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ది స్ట్రింగ్ t is at 0, e is at 1, s is at 2, t again is at 3. ఈ స్పేస్ కూడా ఒక ఇండెక్స్ ఇస్తామన్నాం కదా. సో స్పేస్ ఇస్ 4. సో ఇప్పుడు నేను ఈ థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న టీని యాక్సెస్ చేయాలి అంటే వాట్ ఐల్ డూ ఇస్ ఫస్ట్ నేమ్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టి ఐ గివ్ ద వాల్యూ 3. ఇక్కడ 3 అంటే ఏమొస్తుంది? ఐ గొట్ ద వాల్యూ n. ఎందుకు అంటే j is at 0. ఇక్కడ జాన్ లో j is at ఇండెక్స్ 0, o is at ఇండెక్స్ 1, h is at ఇండెక్స్ 2, n is at ఇండెక్స్ 3. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఆఫ్ 3 అంటే నాకు ఇండెక్స్ వాల్యూ 3లో ఏముందో వస్తుంది. ఇండెక్స్ వాల్యూ 3లో ఏముంది? ద లెటర్ n. సో నాకు అదే అవుట్పుట్ కింద వచ్చింది, లెటర్ n. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఇండెక్సెస్, యాక్సెస్ లెటర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద స్పేస్, ఓకే, ఇప్పుడు n 3 కాబట్టి ఐ విల్ పుట్ 4. 4లో ఇప్పుడు నాకు ఒక స్పేస్ ఉన్న లైన్ వచ్చింది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక ఎంటీ లైన్ వచ్చింది. ఎందుకు అంటే ఇది ఎంటీ కాదు, యాక్చువల్లీ ఈ స్పేస్ ఉంది కదా, ఆ స్పేస్ ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. స్పేస్ ఇస్ ఎంటీ కాబట్టి మనకేం కనిపించట్లేదు, ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ యాక్సెస్ వేరియస్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. దిస్ వాజ్ స్ట్రింగ్. ఈ సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీకు లిస్ట్ ఆర్ అరేస్ లో కూడా పనిచేస్తుంది. యూ మస్ట్ హావ్ డన్ దిస్ ఇన్ పైథాన్. సో అరేస్ లో కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీరు వాడతారు, ఓకే? సో ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్. ఓకే, మెసేజ్. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా, I'll just change the code. ఇప్పుడు అప్పర్ కేస్ మెసేజ్ అని ఉంది. ఇప్పుడు జాన్ సీనాలో జే తప్ప మిగతావన్నీ స్మాల్ కేస్లోనే ఉన్నాయి కదా, అంటే అప్పర్ కేస్లో లేవు, క్యాపిటల్ లెటర్స్లో లేవు, అన్ని స్మాల్లోనే ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ జే వాల్యూ. సో ఇప్పుడు నేను ఈ అన్ని వాల్యూస్ని ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ దమ్ క్యాపిటల్ ఆర్ అప్పర్ కేస్, దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ, నాకు స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్స్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్లో ఎవ్రీ స్ట్రింగ్, అంటే ఇప్పుడు ఇది స్ట్రింగ్ కదా అప్పర్ కేస్ మెసేజ్ అన్నది. సో ఇఫ్ ఐ డూ అప్పర్ కేస్ మెసేజ్ డాట్ టు అప్పర్ కేస్, ఈ అప్పర్ కేస్ మెసేజ్లో ఉన్న లెటర్స్ అన్నీ, ఈ వేరియబుల్లో ఉన్న లెటర్స్ అన్నీ క్యాపిటల్ లెటర్స్ అయిపోతాయి. లెట్ us see how. Oh, I'm not printing it. Let's print it. ఓకే, నవ్ ఇఫ్ యూ సీ దీంట్లో అన్ని స్మాల్ ఉండేవి, ఇప్పుడు అన్ని క్యాపిటల్ అయిపోయాయి ఇక్కడ, ఓకే? బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు బ్రింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టు లోవర్ కేస్, దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ, టు లోవర్ కేస్. ఇప్పుడు జే వాల్యూ కూడా స్మాల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ పైన మీరు చూస్తే జే వాల్యూ క్యాపిటల్ ఉంది, ఇక్కడ జే వాల్యూ కూడా స్మాల్ అయిపోతుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ దట్ వీ కెన్ డూ, ఓకే? Okay, let's see substring and trim, okay? First, before showing you trim, I'll show you how trimming ante. Trimming is normally used in shaving. When you shave off your beard, then it is called as trimming, kada? That's why you use a trimmer. So trimming ante to remove certain portion, kada? If you want to remove something, you use a trimmer. So let us check the definition of trimmer in JavaScript.
ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు ట్రిమ్మింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈ ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్లో ఇక్కడ స్పేస్ ఉందా, ఇక్కడ స్పేస్ ఉందా, మధ్యలో స్పేస్ ఉంది. ఇఫ్ స్ట్రింగ్ ఇస్ ఇఫ్ అ స్పేస్ ఇస్ దేర్ బిట్వీన్ టూ క్యారెక్టర్స్ అంటే టూ స్ట్రింగ్స్, ఈ స్పేస్ ని తీసేయదు. బట్ ఇఫ్ దెర్స్ అ స్ట్రింగ్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ దెర్స్ అ స్పేస్ ఆఫ్టర్ ద స్ట్రింగ్, ఇది ఆఫ్టర్ ద స్ట్రింగ్ కదా. నార్మల్గా మనం రాసినప్పుడు హలో స్పేస్ వరల్డ్ ఇస్తాం తప్ప హలో స్పేస్ వరల్డ్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేస్తాం కదా. వీ డోంట్ యాడ్ ఎనీ స్పేసెస్ కదా. సో బై మిస్టేక్ ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు ఈ స్పేస్ వస్తే ఈ స్పేసెస్ రిమూవ్ చేసేయాలంటే వీ కెన్ యూస్ ట్రిమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ బోత్ ఎండ్ స్పేసెస్ లేవు. సో నేను ఇక్కడ ఇంత స్పేస్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ కూడా ఇంత స్పేస్ ఇచ్చాను. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సే ట్రిమ్, ఇఫ్ యు సీ నాకు అవుట్పుట్ ఈ స్పేసెస్తో రాలేదు, నాకు అవుట్పుట్ ఈ స్పేసెస్ తీసేసి వచ్చాయి. సో వాట్ ట్రిమ్ డస్ ఇస్ ఈ ముందున్న స్పేస్ని తర్వాత ఉన్న స్పేస్ని తీసేస్తుంది, బట్ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ని తీయదు. ఓకేనా? బికాస్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ వైల్ రైటింగ్ అ సెంటెన్స్ కదా. లేకపోతే ఆ రెండు వేరే వర్డ్స్ అని మనకి ఎలా తెలుస్తాయి? తెలియవు కదా. సో ఇట్ ఓన్లీ రిమూవ్స్ అన్వాంటెడ్ స్పేసెస్. ఆఫ్టర్ దిస్ you also have you have one more example that I need to show you. I'll show you that and I can close the lab, the seventh lab, sorry, not everything. Substring. This is a very important concept. Substring anadi మీరు చాలా దగ్గర వాడతారు. Sub message. Okay, will again match day kabatti, will SRH win today or will Dhoni do his magic? Okay, so ఇప్పుడు నేను ఈ సెంటెన్స్ ఉంది, ఈ సెంటెన్స్ లో ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఓన్లీ దిస్ ఫస్ట్ వర్డ్, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఐ విల్ సే సబ్స్ట్రింగ్ అని ఒక మెథడ్ వాడుకుంటాను. సబ్స్ట్రింగ్ వాడుకొని 0,4 అంటే ఇప్పుడు ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? 0 నుంచి కదా. 0లో W ఉంది, 0 1 2 3. 4th లో స్పేస్ ఉంది కదా, ఇక్కడ 4th ఇండెక్స్ లో స్పేస్ ఉంది. సో okay, var message sub message equals message of, okay, I'm not printing this. console.log of sub message. Okay, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఓన్లీ విల్ ప్రింట్ అయింది ఫ్రమ్ ఈ. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ మెసేజ్ లైన్లో నాకు ఓన్లీ విల్ ఒక్కటే ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఇండెక్సింగ్తో యాక్సెస్ చేయగలను కదా. ఇందాక మనం ఇండెక్సింగ్ చూసాం స్ట్రింగ్లో. సో ఇండెక్స్ 0లో ఏముంది? W. ఇండెక్స్ 1లో I ఉంది, ఇండెక్స్ 2లో L ఉంది, ఇండెక్స్ 3లో కూడా L ఉంది విల్లో. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు ఇండెక్స్ 0 లెటర్ నుంచి నాకు L వరకు కావాలి అంటే ఇండెక్స్ 0లో W ఉంది, లాస్ట్ L ఇండెక్స్ 3లో ఉంది, 0 1 2 3. బట్ సబ్స్ట్రింగ్ మెథడ్లో ఏమవుతుందంటే నువ్వు లాస్ట్కి ఏ నెంబర్ ఇస్తావో ఆ నెంబర్ ముందు నెంబర్ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 3 ఇచ్చాను అనుకో, 3లో ఏముంది? ఇక్కడ L ఉంది, 0 1 2 3. 3లో L ఉంది. సో నాకు ఓన్లీ WIL వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఇది ఎందుకు అంటే వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద లాస్ట్ వాల్యూ అంటే స్టాప్ వాల్యూలో ఏముంటుందో, ఎక్కడైతే మనం స్టాప్ చేయాలో ఇండెక్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, ఆ వాల్యూ ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. ఆ వాల్యూ ముందు వాల్యూ వరకు ఇంక్లూడ్ అవుతుంది మన స్ట్రింగ్లో. సో ఇప్పుడు నాకు విల్ అన్నది WILL మొత్తం ప్రింట్ అవ్వాలి అంటే నేను స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఈ స్పేస్ ఇండెక్స్ ఏంటో ఆ ఇండెక్స్ వాల్యూ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే విల్ మొత్తం ప్రింట్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ సబ్స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్. ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ ద సబ్స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్. ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. లైక్ దిస్ యూ కెన్ ట్రై ఆన్ విత్ మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్. So with this, we have come to end of lab 7. Okay, math and string manipulations. We will move to lab 8 now.
What is lab 8? Lab 8 is objects and arrays. Objects and arrays, we have actually seen a lot of examples of objects and arrays in our examples, but we will go in depth for objects and arrays. If you remember, in one of the previous sessions, we have already discussed about objects. Okay, now I'll remove all of this. Let's go to our content, ChatGPT. This is object. Okay, so ఇక్కడ నేను మీకు లాస్ట్ సెషన్లో కూడా చెప్పాను, ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ అ ఎఫిషియంట్ వే ఆఫ్ స్టోరింగ్ డేటా. ఇక్కడ మీరు నార్మల్గా మీరు చూస్తే ఒక స్ట్రింగ్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటారు? A ఈక్వల్స్ హలో వరల్డ్ అంటే ఈ స్ట్రింగ్ వాల్యూ మొత్తం ఈ ఏలో ఉంది, కరెక్ట్ కదా? సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ B ఈక్వల్స్ 15 అండ్ C ఈక్వల్స్ బూలియన్ వాల్యూ, లెట్స్ సే ట్రూ. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అంటే బూలియన్ వాల్యూస్ కదా. D ఈక్వల్స్ అ నంబర్ విచ్ ఇస్ డెసిమల్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ నేను ఈ వాల్యూస్ అన్నీ నేను ఒకే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డూ దట్, I can store them in something called as an object. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్కి ఒక నేమ్ ఇచ్చుకున్నా, పర్సన్ అని. ఓకే, ఈ పర్సన్కి నేమ్ ఉంటుంది, ఏజ్ ఉంటుంది, అడ్రస్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం చెప్పాను, మీకు గుర్తుండి ఉంటే. సో ఒక పర్సన్కి నేమ్ ఉంటుంది, ఏజ్ ఉంటుంది, అడ్రస్ ఉంటుంది. నేమ్ ఇస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్, బట్ ఏజ్ నెంబర్ కదా. అండ్ అడ్రస్ అయితే నెంబర్ ఉండొచ్చు, ఏజ్ ఉండొచ్చు, నెంబర్ ఉండొచ్చు, స్ట్రింగ్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ 123 అన్నది నెంబర్ కదా, బట్ ఇక్కడ మనం స్ట్రింగ్లో పెడుతున్నాం, అది వేరే విషయం. బట్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ అ నెంబర్ కదా. పిన్ కోడ్ ఉండొచ్చు దీంట్లో. ఇఫ్ ఐ యాడ్ అ పిన్ కోడ్, pin code is let's say 500016. This is a Hyderabad pin code. Begumpet area, Begumpet airport undi kada, undedi kada, ante ippudu undi, but yeah, Begumpet airport ki pin code 500016. Okay, so manaki we have numbers, strings, all data types నేను ఒకే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే వి యూస్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు? వేర్ పర్సన్, ఈ పర్సన్ అన్నది మన ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బ్రాకెట్ పెట్టాలి. ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ మీరు పెడితే, ఐఎమ్ షూర్ దిస్ లెట్స్ చెక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ బ్రాకెట్ దిస్ ఇస్. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాకెట్స్ యాక్చువల్లీ. Okay, these brackets are called as flower brackets and curly brackets. So yeah, so this is a curly bracket, okay, because it has that curls ante your hair has curls kada. You're in a Happy Days cinema juicy unte, you know the exact definition of a curl. So this is a curl, okay. This is called as curly bracket. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది బ్రాకెట్, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డిక్లేర్ అ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ క్రియేట్ అ న్యూ ఆబ్జెక్ట్, యూ యూజ్ దీస్ కర్లీ బ్రాకెట్స్. ఓకే, ఈ కర్లీ బ్రాకెట్స్లో మనకు కావాల్సిన వేరియబుల్స్ అన్ని పెట్టుకోవచ్చు. నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్. మీరు అడ్రస్ చూస్తే అడ్రస్ ఇస్ అగైన్ దాంట్లో ఒక కర్లీ బ్రాకెట్ ఉంది. సో ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు, పర్సన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు, ఈ ఆబ్జెక్ట్లోనే ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ స్టోర్ చేస్తున్నాం విచ్ ఇస్ అడ్రస్. ఈ అడ్రస్కి మళ్ళీ దాని ఓన్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒక రియల్ మనిషికి, రియల్ వరల్డ్లో మనిషికి నేమ్ ఉంటుంది, ఏజ్ ఉంటుంది. అడ్రస్లో మళ్ళీ స్ట్రీట్, సిటీ, పిన్ కోడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో మీరు ఒక రియల్ వరల్డ్ డేటాని స్టోర్ చేయాలి అంటే ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ద బెస్ట్ వే టు స్టోర్ ఇట్ ఇస్, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వేస్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. మీరు చూస్తే అందుకనే జేసన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని పిలుస్తాం. ఎందుకంటే జేసన్ ఫార్మాట్ ఎప్పుడైనా మీరు చూసారా? JSON format.
మీరు ఇలా డేటా చూసి ఉంటారు. ఇఫ్ యువర్ డేటా సైన్స్ ఆర్ మెషిన్ లెర్నింగ్ స్టూడెంట్స్, మీరు కొన్నిసార్లు ఇలాంటి డేటా చూసి ఉంటారు. దీంట్లో మన లాగిన్ ఐడి, నోడ్ ఐడి, మొత్తం డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఎన్క్లోజ్ బై ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్. ఓకే, ఈ డేటాని జేసన్ ఫార్మాట్ అంటాం. మనకి CSV ఫార్మాట్, TXT ఫార్మాట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. దిస్ డేటా ఇస్ కాల్డ్ as a JSON format. Read about it a lot. This lab is not the place where we can teach you that. But so ఈ డేటా ఫార్మాట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వేస్ టు స్టోర్. ఎందుకు బెస్ట్ వేస్ టు స్టోర్ అంటే, ఒక డేటాలో స్టోర్ చేసినప్పుడు ఎంత ఈజీగా ఆ డేటాని మళ్ళీ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, ఆ డేటాని మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు, అంటే మోడిఫై చేయొచ్చు అన్నది ఒక ప్రోగ్రామర్ చూసుకుంటాడు. ఆ ప్రోగ్రామర్ జస్ట్ సీస్ how efficiently we can manage, manipulate or change this data. Okay, so the best way to change or modify data is by using JSON format. Okay, one of the best ways. There can be many ways, but the current best way, one of the current best ways is a JSON format or an object. Okay, so ikkada object lone object kuda undi. Mana person anadi mottam object. Ee person ano object lo we have address. Okay, so ikkada if you see, we also have a function. Ee object lone you can store function also, because in JavaScript, if you see, we can store many functions also in variables. Let's say a equals, so I don't remember the syntax for it. It's been a lot of time since I've written JavaScript code. Store a function in variable a and print hello world. Sometimes students think ChatGPT is only efficient for them, but ChatGPT is efficient for us teachers also, because we don't need to remember all the syntaxes. We just need to remember how programming languages work. So ChatGPT also tells you that if you learn one programming language properly, the concepts are same for all programming languages. So if you learn one programming language properly, then if you want to learn a new language, normally the problem was you have to remember the syntaxes. But now ChatGPT is giving you syntax on the fly instantly kada. So now if you want to build in another language, నీకు ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్, రూల్స్ అండ్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతాయో తెలిస్తే సరిపోతుంది. You don't need to understand how the syntaxes, you don't need to memorize it. Rote learning అక్కర్లేదు, బట్టి కొట్టక్కర్లేదు all the syntaxes. So if you see, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే, this is Python. Give me JS code. Okay, so in JS we write functions like this. Okay, const my function అంటే my function అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ is equal to brackets పెట్టి ఇది arrow యూజ్ చేస్తున్నారు. This is called as the arrow keyword. This is called the arrow function. This we will learn about it. But console.log of hello world అంటే what's happening here is, ఈ hello world అన్న ప్రోగ్రామ్ ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఈ ఫంక్షన్ లో. ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ ని నేను a అన్న వేరియబుల్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. లెట్స్ సే కాన్స్ తీసేద్దాం, వార్ పెడతాం. a అన్న వేరియబుల్ లో ఈ మొత్తం ఫంక్షన్ ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్ JavaScript we can store an entire function in one single variable. So that is what we are doing here. Okay, ఇక్కడ కూడా ఈ పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఈ పర్సన్ అనేది ఒక వేరియబుల్ కదా, విచ్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో we are storing a function also. We can store variables, we can store different type of variables, we can also store functions. So ఇప్పుడు నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే, ఈ వాల్యూస్ ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి అంటే, I just do console.log of person.name. ఇక్కడ పర్సన్ అంటే ఏంటి? పర్సన్ ఇస్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. person.name అంటే ఇక్కడ జాన్ అని వచ్చింది. సో జాన్ విల్ బి ప్రింటెడ్. person.address.city, పర్సన్ లో ఒక అడ్రస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, అడ్రస్ లో సిటీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. సో మీరు లోపలికి వెళ్తున్న కొద్దీ ఈ పర్సన్ ని అడ్రస్ ని ఎలా లింక్ చేస్తున్నారు? మన డాట్ ఆపరేటర్ వాడుకొని, ఇక్కడ డాట్ అని వాడుతున్నాం. సో మీరు VS కోడ్ లో ఉంటే నా పర్సన్ లో ఎన్నెన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కూడా నాకు చెప్తుంది.
%. నొక్కితే నాకు అన్నీ వచ్చేస్తున్నాయి. ఈ అడ్రస్ అన్నది ఒక ప్రాపర్టీ అంటుంది. బట్ వేరాస్ ఏజ్ అనేది ఒక వేరియబుల్. ఏజ్ అంటే డైరెక్ట్గా ప్రింట్ అయిపోతుంది. నేను అడ్రస్ అని కొడితే అడ్రస్ వోంట్ బి ప్రింటెడ్ డైరెక్ట్లీ. అడ్రస్ లోపల నాకు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సిటీ, పిన్ కోడ్, స్ట్రీట్. నేను సిటీ ప్రింట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. సిటీ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? న్యూయార్క్ ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ కెన్ ఆల్సో ప్రింట్ దిస్ ఫంక్షన్. ఈ ఫంక్షన్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తాను? అగైన్ యూజింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ డాట్ సే హలో. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఏంటి? పర్సన్. సో పర్సన్ డాట్ సే హలో. ఎందుకు అంటే ఈ పర్సన్ లోపల ఉన్నవి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ పర్సన్ లోపల ఉండేవి ఏమైనా యాక్సెస్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద డాట్ ఆపరేటర్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ యూజ్ ద డాట్ ఆపరేటర్ టు యాక్సెస్ సే హలో. పర్సన్ డాట్ సే హలో. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఏముంది సే హలోలో? హలో ప్లస్ దిస్ డాట్ నేమ్. ఈ దిస్ డాట్ నేమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, సో మనం ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఇక్కడ మనం నేమ్ వాల్యూ పాస్ చేసాం కదా, ఈ నేమ్ వాల్యూ ఈ పర్సన్కే చెందుతుంది కదా. ఓకే, సో ఈ నేమ్ వాల్యూకి ఈ పర్టికులర్ పర్సన్కి మనం ఈ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో జాన్ అన్నవాడు ఏజ్ 25, స్ట్రీట్ 123 మెయిన్ స్ట్రీట్, సిటీ న్యూయార్క్, పిన్ కోడ్ 500016. ఓకే, సో నేను ఈ పర్టికులర్ పర్సన్నే నేను ప్రింట్ చేయాలి అంటే నేను దిస్ డాట్ కీవర్డ్ వాడతాను. దిస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ నేమ్ వేరియబుల్ని లింక్ చేస్తుంది. సో మన ఈ పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్కి చెందిన నేమ్నే ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తుంది. సార్ ఇప్పుడు మీరు నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు, సార్ ఇక్కడ ఒకే నేమ్ ఇచ్చుకున్నారు కదా, ఒకే పర్సన్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చుకున్నారు కదా, సో ఆబ్వియస్లీ ఉత్తి నేమ్ పెడితే పని చేయాలి కదా సార్, మళ్ళీ నేను దిస్ కీవర్డ్ ఎందుకు వాడాలి అని. ఈ దిస్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది? ఈ నేమ్ వేరియబుల్ని లింక్ చేస్తుంది. బట్ సార్ ఒకే నేమ్ ఉన్నప్పుడు లింక్ ఎందుకు చేయడం? ఆ వేరియబుల్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా అని. బట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం ఎందుకు వాడతాము అంటే ఈ స్ట్రక్చర్ మనం బిల్డ్ చేసాం కదా, అంటే ఒక పర్సన్కి ఏముంటాయి? నేమ్ ఉంటుంది, ఏజ్ ఉంటుంది, అడ్రస్ ఉంటుంది. ఆ పర్సన్ ఇవన్నీ క్రియేట్ చేసాక ఒక సే హలో ఫంక్షన్ ఉంది. అంటే ఈ మొత్తం డేటా ఈ పర్సన్కి యాడ్ చేసాము అని మనం హలో ఆ పర్సన్ పేరు చెప్తాం. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అన్నది ఈ ఒక్క పర్సన్కే కాదు, వీ కెన్ రీక్రియేట్ ఇట్. ఎలాగో నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, ఆబ్జెక్ట్ పేరేంటి? పర్సన్. ఒక పర్సన్ని కూడా మనం క్రియేట్ చేసాం అంటే దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ 1. ఆబ్జెక్ట్ 1 కంటెన్స్ నేమ్ జాన్, ఏజ్ 25, అడ్రస్ దిస్, సే హలోలో హలో జాన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ ఈ వేరియబుల్స్ అన్ని మనం వేరే పర్సన్కి వాడి స్టోర్ చేయాలి అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లెట్స్ us do that. Let's see how. I have the code for that somewhere. Yeah. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కింద ఒక ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ పేరేంటి? పర్సన్. ఫంక్షన్స్ పైథాన్లో ఎలా రాస్తాం మనం? పైథాన్లో వి రైట్ ఫంక్షన్ సేయింగ్ కంట్రోల్ sample.py. మనం ఫంక్షన్స్ పైథాన్లో ఎలా రాస్తాం? డెఫ్ అన్న కీవర్డ్ వాడతాం. డెఫ్ తర్వాత మనం ఏం నేమ్ ఇస్తే, ఇప్పుడు నేమ్ అన్నది ఒక ఫంక్షన్ కదా మనకి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను డెఫ్ నేమ్ ప్రింట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్. ఇప్పుడు నా నేమ్ అన్న ఫంక్షన్ ఏమిస్తుంది? హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఈ నేమ్ని నేను ఎలా కాల్ చేయొచ్చు? నేమ్. ఈ నేమ్ని ఇప్పుడు నేను పిలిస్తే ఈ ఫస్ట్ 2 లైన్స్ ఎప్పుడు కాల్ అవుతాయి? ఈ నేమ్ అన్న ఫంక్షన్ని నేను పిలిచినప్పుడు. సో లెట్ us see that. python sample.py. ఇక్కడ నాకు హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ అయింది. ఎలా? నేను డెఫ్ అన్న కీవర్డ్ వాడాను, పక్కనే దాని ఫంక్షన్ నేమ్ పెట్టాను. సో డెఫ్ అన్న కీవర్డ్ వాడితే దిస్ కీవర్డ్ ఇస్ యూస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ అ ఫంక్షన్. సో నేమ్ అన్నది ఒక ఫంక్షన్. ఎలా చెప్తున్నాం? ఈ డెఫ్ అన్న కీవర్డ్ వల్ల. ఓకే, ఇక్కడ నేమ్ అన్నది కాల్ చేసాం. ఈ నేమ్ అంటే ఏంటి? మన ఫంక్షన్ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తే ఈ ఫంక్షన్కి వెళ్ళి ప్రింట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ హియర్. వీఆర్ ప్రింటింగ్ హలో వరల్డ్. సో సేమ్ థింగ్ జావా స్క్రిప్ట్లో
మీరు ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి అంటే యూ యూజ్ ద కీవర్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, ఫంక్షన్ పక్కన నువ్వు ఏం పేరు పెట్టుకుంటే ఆ పేరు దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ బికమ్స్ అ ఫంక్షన్. ఓకే, సో వాట్ డస్ దిస్ పర్సన్ హ్యావ్? నేమ్, ఏజ్, స్ట్రీట్, సిటీ. దిస్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ నేమ్, దిస్ డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్స్ ఏజ్. ఇక్కడ మీరు నన్ను ఇందాక ఒక డౌట్ అడగచ్చు అని నేను చెప్పాను కదా. దిస్ అన్నది ఏం చేస్తుంది? ఈ నేమ్ వేరియబుల్ లింక్ చేస్తుంది. మీరు నన్ను క్వశ్చన్ అడగచ్చు అని చెప్పాను కదా సార్, ఇక్కడ ఒకే నేమ్ మనం పాస్ చేసినప్పుడు మనకి లింకింగ్ ఎందుకు సార్? ఈ దిస్ కీవర్డ్ ఎందుకు? ఈ నేమ్ డైరెక్ట్గా ప్రింట్ అయిపోతే సరిపోతుంది కదా అని. బట్ నేనేమన్నాను, ఈ దిస్ పర్సన్ కెన్ బి యూజ్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఒక ఫంక్షన్ లాగే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో, బికాస్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ స్ట్రక్చర్. ఈ పర్సన్ ఆబ్జెక్ట్లో ఏముంది? నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్, సే హలో ఫంక్షన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఓన్లీ జాన్కి కాకుండా if we create 100 other people and we can use the same object for them also. ఎలా అంటే ఫంక్షన్ పర్సన్ దిస్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ నేమ్ అంటే ఈ నేమ్ ఏదైతే మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నామో, మనం ఏ నేమ్ ఇక్కడ పాస్ చేస్తామో మన ఫంక్షన్లో, ఇప్పుడైతే జాన్ అని పాస్ చేసాం, నేను నెక్స్ట్ ఇక్కడ జాన్ కాకుండా లెట్స్ ఐ పాస్ ఎంఎస్ ధోని, అండ్ ఇక్కడ I pass in let's say Henrik Klassen. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ పర్సన్ అన్న ఈ పర్సన్లో ఫస్ట్ ఎంఎస్ ధోని అన్న పేరు వెళ్తుంది. ఇక్కడ నేను ఏమేమి తీసుకుంటున్నాను ఈ ఫంక్షన్లో? నేమ్, ఏజ్, స్ట్రీట్, సిటీ. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది ఇక్కడ ఎంఎస్ ధోని. ఏజ్ ఎంత? 25. స్ట్రీట్ ఏంటి? 123 మెయిన్ స్ట్రీట్. ఎక్కడ ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు ధోని? సిటీ న్యూయార్క్లో ఉంటున్నాడు. ఓకే, ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఈ ఫంక్షన్ లోపలికి వెళ్తాయి. నేమ్కి ఫస్ట్ ఎంఎస్ ధోని కనెక్ట్ అవుతుంది, ఏజ్కి 25, అడ్రస్ స్ట్రీట్ ఏమో 123 మెయిన్ స్ట్రీట్ కనెక్ట్ అవుతుంది, సిటీ ఏమో న్యూయార్క్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దిస్ డాట్ సే హలో అంటే హలో ప్లస్ దిస్ డాట్ నేమ్. హలో దిస్ డాట్ నేమ్ అంటే ఏం నేమ్ ప్రింట్ అవుతుంది? ఎంఎస్ ధోని ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ సెకండ్లో నేను హెన్రిక్ క్లాసెన్ అని పంపిస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ముందు ఆబ్జెక్ట్కి ధోని అని కనెక్ట్ అయినప్పుడు నేను మళ్ళీ ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేసి ఈ వాల్యూస్ పంపిస్తాయి. హెన్రిక్ క్లాసెన్ 30, 4, 5, 6 అవెన్యూ, పార్క్ అవెన్యూ అండ్ లాస్ ఏంజలస్ పిలిస్తే ఇప్పుడు నాకు నేమ్కి హెన్రిక్ క్లాసెన్ లింక్ అవుతుంది, ఏజ్కి 30 లింక్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ఈ లింకింగ్ అన్నది ఈ దిస్ కీవర్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఈ దిస్ కీవర్డ్ ఏం క్రియేట్ చేస్తుందంటే మనం పర్సన్ వార్ పర్సన్ ఈక్వల్స్ న్యూ పర్సన్. ఇక్కడ న్యూ పర్సన్ అంటే ఏంటి? మన ఫంక్షన్. ఓకే, ఈ కొత్త ఫంక్షన్కి మనం ఇవన్నీ పంపిస్తున్నప్పుడు వి యూజ్ ద దిస్ కీవర్డ్. ఓకే, ఈ దిస్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది? ఈ నేమ్ని ఈ ఎంఎస్ ధోని లింక్ చేస్తుంది. నేను ఇప్పుడు ఈ నేమ్లో హెన్రిక్ క్లాసెన్ పంపిస్తే ఇక్కడ నాకు ఈ నేమ్కి హెన్రిక్ క్లాసెన్ లింక్ అవుతుంది. ఆల్ దిస్ ఇస్ బీయింగ్ డన్ బై దిస్ కీవర్డ్. ఓకే, సో లెట్ us రన్ అండ్ సీ దిస్. మీరు చూస్తే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేస్తున్నాం? పర్సన్ 1 అంటే ఎంఎస్ ధోని డీటెయిల్స్తో పర్సన్ 1 డాట్ నేమ్. పర్సన్ 1లో పేరు ఏముంది? ఎంఎస్ ధోని. ఓకే, పర్సన్ 2 డాట్ అడ్రస్ డాట్ సిటీ. పర్సన్ 2 ఎవరు? హెన్రిక్ క్లాసెన్. వీడి అడ్రస్ ఏంటి? వీడి అడ్రస్లో విఆర్ అడ్రస్ డాట్ సిటీ. అడ్రస్ డాట్ సిటీ. వీడి అడ్రస్ ఏముంది? వీడి అడ్రస్ స్ట్రీట్ అండ్ సిటీ. వీడి సిటీ లాస్ ఏంజలస్ కదా, బికాస్ సిటీ అన్నది లాస్ట్ వాల్యూ. సో సిటీ అన్నది లాస్ ఏంజలస్. సో ఇక్కడ మనం పర్సన్ 2 డాట్ అడ్రస్ డాట్ సిటీ అంటే మనకి లాస్ ఏంజలస్ ప్రింట్ అవుతాం. ఓకే, మనకి మీరు ఫస్ట్ పర్సన్ 1 డాట్ నేమ్ అంటే ఈ దిస్ కీవర్డ్ ఎంఎస్ ధోనికి లింక్ అయింది. పర్సన్ 2 డాట్ అడ్రస్ డాట్ సిటీ అంటే దిస్ కీవర్డ్ ఏం చేసింది? పర్సన్ 2లో హెన్రిక్ క్లాసెన్ ఉన్నాడు, హెన్రిక్ క్లాసెన్ సిటీ నేను ప్రింట్ చేయాలి అని దానికి అర్థమైంది. ఎలా అర్థమైంది అంటే ఈ దిస్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి. ఓకే, సో పర్సన్ 1 డాట్ సే హలో అంటే పర్సన్ 1 పేరేంటి? దిస్ డాట్ నేమ్లో పర్సన్ 1 పేరేంటి? ఎంఎస్ ధోని. సో ఈ ఎంఎస్ ధోని ఏదైతే నేమ్ ఉందో ఈ దిస్ డాట్ నేమ్ ఈ ఎంఎస్ ధోని ఈ నేమ్కి వెళ్తుంది, ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. ఇక్కడ దిస్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్స్ నేమ్ ఏంటి? ఎంఎస్ ధోని. సో ఇక్కడ నేను దిస్ డాట్ నేమ్ అని పిలిస్తే పర్సన్ 1 అన్న ఆబ్జెక్ట్కి నాకు ఎంఎస్ ధోని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ హౌ ఆబ్జెక్ట్స్ వర్క్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్.
So I know I'm just blabbering my stuff, but if any of you have any doubts, you can post it in the chat window, or you can unmute yourselves and ask me, or you can also put it in WhatsApp and share it to me. I'll explain it to you then, or you can ask sir and sir will share me all the doubts. Okay. So now we have completed objects. We'll look at arrays. Arrays ante it's same in Python. Okay, arrays. Okay, array node should be somewhere. Yeah. Yeah, arrays. Yeah, arrays in JavaScript are ordered collection of values. They are used to store and manipulate lists or sequence of values. So line by line వెళ్ళి అర్థం చేసుకుందాం. Arrays in JavaScript are ordered collection of values. ఇక్కడ ordered collection of values అంటే let's say I have var ఒక array ని మనం ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే var అని పెట్టొచ్చు, లేకపోతే a equals Python లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం arrays square bracket వాడి కదా. So I'm using two square brackets. This is called as square brackets. 1, 2, 3, hello. Okay. So array can store a lot of values, different types of values in JavaScript. So ఇప్పుడు ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అన్నారు. ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ అంటే ఇందాక మీరు చూసారు కదా, స్ట్రింగ్ లో ఇండెక్స్ 0లో 1 ఉంది, ఇండెక్స్ 1లో 2 ఉంది, ఇండెక్స్ 2లో 3 ఉంది, ఇండెక్స్ 3లో హలో ఉంది. స్ట్రింగ్ లో సేమ్ కాన్సెప్ట్ arrays కూడా ఫాలో అవుతాయి. arrays లో ఇఫ్ ఐ సే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ ఏ అన్నది మన array పేరు కదా, a ఆఫ్ let's say 2 or a of let's say 3. ఇక్కడ దీని లెంత్ ఓకే, దీని ముందు స్ట్రింగ్ కింద మనం లెంత్ చెక్ చేసాం కదా. లెంత్ అంటే ఏమి ఇచ్చింది, ఒకవేళ నేను హలో అని టైప్ చేస్తే స్ట్రింగ్ లోపల a ఈక్వల్ స్ట్రింగ్ హలో అంటే ఇప్పుడు దీని లెంత్ ఎంత అవుతుంది, 1 2 3 4 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5 అవుతుంది లెంత్. ఒక స్పేస్ యాడ్ చేస్తే 6 అవుతుంది. సో అలాగే ఇదే కాన్సెప్ట్ arrays కూడా ఫాలో అవుతాయి. సో దీని లెంత్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అది స్టోర్ చేసింది. ఎలిమెంట్స్ అంటే ఈ ఇండివిజువల్ వాల్యూస్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసింది, 1 2 3 4. సో ఇఫ్ ఐ సే కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ a డాట్ లెంత్, నాకు వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 4 వచ్చింది. 1 2 సారీ 1 2 3 4 ఇక్కడ నాకు 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు యాక్సెస్ ఇట్, ఈ వాల్యూస్ నేను ప్రింట్ చేయాలంటే ఇండివిజువల్ గా వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ 3. ఇక్కడ మనం లెంత్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. సో 1 2 3 4, సో లెంత్ వాల్యూ 4 అని ఇచ్చాం. బట్ వెల్ యాక్సెసింగ్ ద వాల్యూస్ మనం 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. మనం పైథాన్ లో చూసిన array వాల్యూ స్టార్ట్స్ అట్ 0. ఓకే, సో 0 వాల్యూలో 1 ఉంది, 1 వాల్యూలో 2 ఉంది, 2 వాల్యూలో 3 ఉంది, 3 వాల్యూలో హలో ఉంది. సో కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ a ఆఫ్ 3 అంటే నాకు హలో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓకే నాకు హలో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకేనా, బికాస్ a ఆఫ్ 3లో ఏముంది, హలో. a ఆఫ్ 2 ప్రింట్ చేస్తే 3 ప్రింట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే a ఆఫ్ 2లో 3 ఉంది. సో ఆర్డర్డ్ ఇక్కడ మనం డెఫినిషన్కి వెళ్తే arrays ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆర్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఆర్డరింగ్ ఎలా ఉంది, ఆర్డరింగ్ అంటే ఏంటి, 0 1 2 3 4 5. ఆర్డర్డ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. అది ఆర్డర్లో ఉన్న నెంబర్స్ కదా. సో ఆర్డర్డ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ఈచ్ వాల్యూ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ అన్ ఆర్డర్. మనకి వాల్యూ 1 0లో ఉంది, వాల్యూ 1 2లో ఉంది, సారీ వాల్యూ 2 1లో ఉంది, వాల్యూ 3 ఈ థర్డ్ వాల్యూ 3 అన్న నెంబర్ 2లో ఉంది,
హలో అన్నది 3లో ఉంది కదా. సో 0 1 2 3 4 అలా వెళ్తున్నాం కదా. దిస్ ఇస్ అన్ ఆర్డర్ కదా. సో దట్ ఈస్ వై వి సే జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఇస్ సేయింగ్. ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే దాని ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి, 0 1 2 3 4 5 6 అలాగా. Arrays can be used to store and manipulate lists or sequence of values. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ ని స్టోర్ చేస్తున్నామా. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ మీన్స్. దే ఆర్ యూస్ టు స్టోర్ వాల్యూస్. అంటే ఈ 1 2 3 4 హలో అన్నది ఏలో స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఏ అంటే మన అరే. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం వీ కెన్ ఆల్సో మ్యానిపులేట్ లిస్ట్ ఆర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ వాల్యూస్. అంటే ఈ వాల్యూస్లో ఈ ఏలో ఉండే వాల్యూస్ని మనం మోడిఫై చేయగలం, మ్యానిపులేట్ చేయగలం. మ్యానిపులేషన్ మీన్స్ చేంజింగ్ దోస్ వాల్యూస్. ఓకే. ఆ వాల్యూస్ మనం చేంజ్ చేసి వేరే వాల్యూస్తో అప్డేట్ చేయగలం. అది ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు మనం యాక్సెస్ ఎలా చేస్తున్నాం. console.log of a of 2 కదా. సో a of 2లో ఏముంది, 3 వాల్యూ ఉంది. 0 1 2 a of 2లో 3 వాల్యూ ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు 3ని నేను ఒక ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ కింద మారుద్దాం అనుకుంటున్నాను. a ఈక్వల్స్ లెట్స్ సే హలో వరల్డ్ హౌ ఆర్ యూ. ఓకే. ఇప్పుడు a ఆఫ్ 3. ఇప్పుడు నేను ఏం పెట్టాను, ఏ వాల్యూలో ఏముంది, ఈ అన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఏ ఆఫ్ 2లో నాకేముంది, నెంబర్ 3 ఉంది. ఈ నెంబర్ 3ని తీసేసి నేను హలో వరల్డ్ హౌ ఆర్ యూ అని ప్రింట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే. ఇప్పుడు ఏ ఆఫ్ 2లో నేను ప్రింట్ చేస్తే హలో వరల్డ్ హౌ ఆర్ యూ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇలాగా మనం మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు వాల్యూస్ని. దీంట్లో ఉండే వాల్యూస్ని వీ కెన్ మ్యానిపులేట్ దోస్ వాల్యూస్. ఓకే. సో యా, యూ కెన్ యాడ్ అ న్యూ వాల్యూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద అరే యూజింగ్ పుష్. ఓకే. మన అరే ఏంటి, ఏ కదా. ఏ ఎండ్లో నేను ఒక ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయాలి. లెట్స్ సే వాల్యూ 6 ఆర్ a dot push of will SRH win today. ఓకే. సో ఇవి నేను పుష్ చేసినప్పుడు ఈ ఎండ్కి యాడ్ అవుతాయి 2 వాల్యూస్. సో నేను ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 0 1 2 3. థర్డ్ ఇండెక్స్ వరకు వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను a ఆఫ్ 4 ప్రింట్ చేయమంటాను. ఇప్పుడు వరకు మనకి a ఆఫ్ 4 అండ్ a ఆఫ్ 5 లేవు కదా. ఇక్కడ మనకి ఎంతవరకు ఉన్నాయి, 0 1 2 3. 3 తర్వాత ఏం వాల్యూస్ లేవు. ఇక్కడ నేను యాడ్ చేస్తున్నాను. యాడ్ చేసి వాటిని కాల్ చేస్తాను. ఏ డాట్ పుష్ ఆఫ్ 6 అంటే 5th వాల్యూ హలో తర్వాత నెంబర్ 6 యాడ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఏ డాట్ పుష్ ఆఫ్ విల్ ఎస్ఆర్హెచ్ విన్ టుడే అన్నాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏ ఆఫ్ 4 యాక్సెస్ చేస్తే ఏ ఆఫ్ 4 అంటే హలో తర్వాతది ఏం ప్రింట్ అయింది, 6 వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. దాని తర్వాత console.log of a of 5 కుట్ చేశాను. అంటే 4 తర్వాత ఏముంది, విల్ ఎస్ఆర్హెచ్ విన్ టుడే అని ఇక్కడ మనం పుష్ చేస్తున్నాం కదా. ఆ వాల్యూ నాకు ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. సో దోస్ ఆర్ arrays. So that is the end of arrays and objects. There's only 12 minutes left. So I thought we could complete 2 more labs, but we cannot. So we'll schedule one more session for it and complete a web services lab. Okay. So if you have any doubts, you can call me. You can either call me. You can take my number from Srinivas sir, or you can post it in WhatsApp, or you can send the doubts via Srinivas sir. Okay. So that's it. I'll wait for 2 minutes. If you have no doubts, I'll close the session.
Okay, I see that most of you are anyway leaving and nobody has any doubt, so I'm closing the session.